Hello guys, maayong gabi. Welcome to Inday Mel's Life and Music, no? So, kinisiya ako gining gibuhat para maka-review ang mga estudyante nako, no? Sa ilahang mga modules. So, before ko mo proceed sa week 2, allow me to review week 1. So, ang focus gid sa week 1 is what we call comparison, no? Unsa din na ma'am comparison, ma'am? So, making comparisons between two different things requires a flexible use of language. So, requires a flexible use of language. So, daghan di ay, no? So, kinahanglan gid ay ta nga makat-on sa lain-lain nga pamaagi aron ta maka-compare. So, kaning gitawag figures of speech appeal jud siya sa gitawag comparison, no? So, is defined as a form of expression such as simile or metaphor. Simile and metaphor, timan-ina ninyo, used to convey meaning or heighten effect by comparing or identifying one thing with another that has a meaning or connotation familiar to the reader or listener. So, muna siya. So, sa simile, atong unahon, unsa gina siya sa simile, no? So, appeal siya sa figures of speech, no? So, si simile. So, is where two things are directly compared because they share a common feature. Unsa day common feature niya, ma'am? The word as or like is used to compare the two words na ay as or like. Muna siya sa simile, sa figures of speech. Timan na to. So, tigaan ta may example, kay aron makasabot gyud mo nga nag-compare siya, no? Nga nag-use og as og like, no? Sige, as cold as a dog's nose, no? Muna siya example sa simile. So, another example, you're like an angel. So, ang primero, na as. So, you're as cold as a dog's nose, na as. So, ang ikaduha, you're like an angel. So, na like. Muna siya sa figures of speech nga ang emphasis katong simile o metaphor. So, katong una, sa simile pa to, no? As o like ang naa niya. So, let's proceed to metaphor. So, also compares two things, no? Also compares two things ko, no? But it does so more directly without using as or like. So, mo ni kalainan sa simile o sa metaphor, walay as o like ang metaphor. So, atong timan-an. Example. Usa lang ako hati example, kaysa ginaingon na nako sa module, makabasa jud ka didto o mga examples daghan. Aron ka, makasabot og ayo. So, second example, or sa metaphor example, the shop was a little gold mine. No? So, naabay as og like, so wala, no? Wala siya. So, that's figures of speech nga simile o metaphor. So, ato ta sa gitawag og katuna jud, no? Gitawag og word analogy. So, dipahimo mo na ko og definition unsa nang analogy. So, this time, atong sabton pag-ayo kini gitawag og word analogy nga shows a relationship between words. Shows relationship, kumana na to, ha? So, pananglitan, maingon ko nga up is to down, as hot is to cold. Lo, so na siya, ma'am, ano na siya? So, word analogy gid siya, no? Kay up niya, down niya, cold niya, hot la, unsa din na, ma'am? Niya, kani usa pa gyud. Kani ang up opposite sa down, ang hot pod opposite sa cold. So ang analogy di ay gitawag word analogy, klaro kaayo nga pwede di ay nato siya gamiton sa antonyms. Nya na-recall ninyo ang antonyms, no? O up o down, hot o cold. Ato nang timan-an ha sa antonyms. So, naay gitawag og word analogy. So, gamit ang antonyms. So, ato ta sa gitawag og kining synonyms ay, kay na may antonyms, na po'y synonyms, no? So, para ni great, awesome. Nya,
as to pretty or as pretty is to beautiful. Oh. So, synonym siya ba? Parehas siya. It means word that has the same meaning. So, pwede di ay magamit sa analogy si synonyms. Ato nang timanan. So, ato ta sa gitawag part to whole. No? Part to whole. Naglibog dyan mo siguro, ana. Pero, so this is just a part of something is compared to a whole. Arita sa example. No? Example. Minute is to hour as ounce is to pound. Minute, oras. Hour, oras gihapon. Ounce, pound, timbang, no? So, another example para simple nga example siya, hindi ka maglibog sa gitawag sa part to whole. Okay. Hand is to finger as foot is to toe. Part siya ba kay ang finger naman sa hand, part man siya sa hand. As well as the foot and the toe. Usa na siya, part siya. So that's what we call part to whole. So that's relationship. So part to whole. Okay. So arita sa relationship sa object to function. Unsa din na siya, ma'am? So relationship sa object to function. So it's just part to its function. So example, fork is to eat, as to shovel is to dig. Di ba? Gamito na to sa pagkaon ang fork. Parehas sad sa magkuan ka, magbungkal ka og yuta. So we're gonna be using shovel. So muna siya, fork is to eat, as shovel is to dig. So, muna siya sa relationship to object or object to function. So, part to its function. No? Next is the what we call tool user to tool. So, the tool user to tool, ma'am. Okay. Example, ani mo ni. Carpenter is to hammer, as doctor is to stethoscope. Ano ba? Unsay gamit nila? Tool user, katong nigamit, o ang gamit. Ana na siya? Ang nigamit o ang gamit. Ang object nga gigamit. So, that's what we call tool user to tool. Mo to siya example. So, arita sa category to example. So, naman mo yung category to example. Arita sa kaniay. Tall is to American, as average is to Asian. So naman, average sa na siya. Di ba kasagaran sa mga American taas, sa mga Asian average lang nila ilahang height. So we're talking about the height here. So category niya ba? Muna siya. Okay? So arita sa effect to cause or cause to effect. So, unsa may effect aning flood. Okay, example, flood is to rain, as garbage is to pollution. Cause and effect or effect to cause. Okay? So, arita sa type to characteristic. Nanis yung module ay kalibog ani, you can just review this one. Ako lang is to guide you nga asa inyong hagyong i-highlight. Okay? So, ari na ta sa type to characteristic. So, it means that check for understanding about the characteristic that forms the relationship between two words. Type to characteristic. Example. Nawa ha? Bird is to air, as fish is to water. Syempre, asa man day ang bird? Nilupad. Hangin, as ibabaw. Si fish na sa water. So, that's type 2 characteristic. Okay. Last is the profession and object to study. No? So, it has something to do with the field of work and the field of study. So, na siya, mom. Para good ani good. Botanist is to plant, as geologist
is to earth. Oh, another. Teacher is to students as doctor is to patient. Ano na siya, no? So, mo na siya ang review sa atoang week 1. Okay? So, I will be doing another video for week 2. Okay? So, this is the part 1. God bless you and see you later.